నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు iDream మీడియా. నేను ఉదయ్ కుమార్, ఏఐ ట్రైనర్. సో చాలామంది ఫ్యూచర్‌లో ఎలాంటి జాబ్స్ రాబోతున్నాయి ఆర్ సాలరీస్ ఎలా ఉండొచ్చు? ఆర్ ఇలాంటి జాబ్స్ రీప్లేస్ అవ్వబోతున్నాయి? ఆర్ కంప్లీట్‌గా అన్ని జాబ్స్ వెళ్ళిపోతాయా? సో ఏఐ వల్ల ఏం అవ్వబోతుంది? సో లాట్ ఆఫ్ కన్‌ఫ్యూజన్ అండ్ మేబీ ఎగ్జాక్ట్ డేటా ఎవరు కూడా చెప్పట్లేదనమాట. సో టుడే వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ వి హావ్ యూజ్డ్ పర్‌ప్లెక్సిటీ, డీప్ రీసెర్చ్ యూజ్ చేసి వి హావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ కొన్ని డేటా పాయింట్స్ ఇక్కడ చూపించబోతున్నాం అనమాట. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో లెట్స్ జంప్ ఇంటూ ఇట్. సో జాబ్ మార్కెట్ పరంగా చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, అప్రాక్సిమేట్లీ బై 2030 78 మిలియన్ జాబ్స్ వుడ్ బి డిస్ప్లేస్డ్ అని చెప్తానమాట. అప్రాక్సిమేట్గా 78 మిలియన్, దగ్గర దగ్గర ఒక 7 to 8 crore జాబ్స్ పోబోతున్నాయంట బికాస్ ఆఫ్ ఏఐ. అండ్ ఎన్ని క్రియేట్ ఎన్ని జాబ్స్ అవ్వబోతున్నాయి, అప్రాక్సిమేట్గా 3.8 lakh జాబ్స్ ఇయర్ అప్రాక్సిమేట్గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏఐ జాబ్స్ వస్తున్నాయంట. అండ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఉండబోతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏఐ. అండ్ పీపుల్ ఎక్కడైతే మిస్ చేస్తున్నారో, దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 170 మిలియన్ జాబ్స్ బై 2030 అని ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. 30 కాకుండా 35 అనుకున్నా కూడా దర్ ప్రిడిక్టింగ్ దట్ 17 crore జాబ్స్ రాబోతున్నాయంట ఇన్ నెక్స్ట్ 5 years. ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ లైక్ నెక్స్ట్ 10 years అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక 8 to 9 crore జాబ్స్ పోయినా కూడా ఎన్ని జాబ్స్ రాబోతున్నాయంట. బట్ లాజిక్ చూసుకుంటే ఇవాళ ఈ జాబ్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. మేబీ సంథింగ్ లైక్ ఏఐ ట్రైనర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఏఐ ప్లస్ డేటా అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ వాట్ ఎవర్ న్యూ రోల్స్ అనేవి కూడా మెల్లిమెల్లిగా ఎవాల్వ్ అవ్వబోతున్నాయి. అండ్ ఎన్ని జాబ్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ అవుతున్నాయో చూసాం, గ్రోత్ ఎంత ఉండబోతుంది, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ క్రియేషన్ ఎంత అవ్వబోతుంది, డిస్ప్లేస్ ఎంత అవ్వబోతుంది, నెట్ చేంజ్ ఎంత అవ్వబోతుంది. ఇది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం డేటా అనమాట. వీఆర్ నాట్ జస్ట్ గివింగ్ ఎనీ ర్యాండమ్ డేటా. సో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం డేటా. అండ్ డేంజర్ ఈస్ విజిబుల్. ఎస్, హైరింగ్ ఫ్రీజ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. కరెక్ట్, హైరింగ్ ఫ్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. బిగినర్ లెవెల్ జాబ్స్కి కొంచెం టైం వరకు ఎస్ దే ఫ్రీజ్డ్ ఇట్ బికాస్ ఈ ట్రాన్సిషన్ అందరు కూడాను దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ కాబట్టి ఎస్ అది నిజమే అనమాట. తర్వాత డ్రాప్ ఎంత ఉంటుంది అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఎస్పెషల్గా చాలామంది అడుగుతారు ఎలాంటి జాబ్స్ ఎక్స్పోజ్ అయి ఉన్నాయి డేంజర్కి అని చెప్పేసి. సో డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్, బికాస్ డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ నౌ ఏఐ కెన్ డూ. ఆర్ బేసిక్ ఎక్సెల్ వర్క్ చూసుకున్నా కూడా నౌ ఏఐ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ. టెలిమార్కెటర్ ఈ మధ్య అందరు కూడాను కాలింగ్ అంతా కూడా ఏజెంట్స్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కాల్, దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఏఐ టూల్స్. సో ఈ మధ్య కాల్స్ చూస్తున్నారు కదా, మంచి కాకుండా ఎక్కువ మంది వాళ్ళ సమ్ ఏఐ వాయిస్ యూస్ చేసుకుని వాళ్ళు కాల్ మాట్లాడి దెన్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. నెక్స్ట్ లీగల్ సెక్రటరీ అని చెప్పేసి, బ్యాంక్ టెల్లర్ జాబ్స్, బుక్ కీపర్ జాబ్స్, బేసిక్ కాంటెంట్ రైటర్, కస్టమర్ సర్వీస్ ఏజెంట్. సో బేసిక్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ అని కూడా దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఏఐ ఆటోమేషన్, రైట్? వీ విల్ బీ యూజింగ్ ఏఐ అండ్ విల్ బీ ఆటోమేటింగ్. అండ్ హూ విల్ బీ స్టేయింగ్ సేఫ్ చాలామంది అడుగుతుంటారు. సో మోస్ట్లీ హెల్త్ కేర్ పీపుల్. సో ఏఐ వచ్చిన ఏం వచ్చినా కూడా హెల్త్ కేర్లో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ జాబ్స్ వేర్ ఎస్ ఇట్ వుడ్ బి సేఫ్. పీపుల్ ఇంటర్వెన్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్కిల్ ట్రేడ్స్, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రీషియన్స్, ప్లంబర్స్, వెల్డర్స్, స్కిల్ పార్ట్లో దే ఆర్ షేరింగ్. ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఎస్ ఏఐ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో కంప్లీట్లీ ఏఐ టీచర్స్ని రీప్లేస్ చేయడం జరగదనమాట. బట్ ఎస్ ఆ టీచర్స్ ఇంకా బాగా టీచ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో కోచెస్, టీచర్స్, ట్రైనర్, ఆ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ఇవన్నీ అవసరం. ఎస్ కొన్ని జాబ్స్ వరకు ఏమవుతుంది, ఈవెన్ టీచింగ్లో కూడా ఏఐ వుడ్ బి కమింగ్ టు పిక్చర్, బట్ ఇట్ ఓన్లీ అప్రిషియేట్ ద కరెంట్ వర్క్. ఓకే, ఇంకా బెటర్ వేలో చేయడానికి మాత్రమే హెల్ప్ అవుతుంది. సో కంప్లీట్గా వుడ్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ సమ్ ఏఐ టూల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఎస్ అలాంగ్ విత్ అవర్ టీచర్స్ ఏఐ వుడ్ బి దేర్ టు హెల్ప్ అస్. నెక్స్ట్ సోషల్ వర్కర్స్, కేర్, స్ట్రాటజిక్ లీడర్స్ అవ్వచ్చు, క్రియేటివ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో లీడర్షిప్లో అయినా సరే, క్రియేటివిటీలో అయినా సరే, ఇలాంటి జాబ్స్ అన్ని కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ టు ద రిస్క్ ఆఫ్ ఏఐ. ఓకే, సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ మచ్ బెటర్ వే. ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ రోల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఓకే, బై 2030 వరకు ఏమేమి ఉండొచ్చు. సో డేటా సైంటిస్ట్, ఐఓటీ స్పెషలిస్ట్, డేటా వేర్ హౌసింగ్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్, ఏఐ ప్లస్ ఎంఎల్ స్పెషలిస్ట్ అని చెప్పేసి, ఫిన్టెక్ ఇంజనీర్స్, బిగ్ డేటా స్పెషలిస్ట్, సో కంప్లీట్ ఆ డేటా హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఆల్. సో లాట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఏ రోల్స్లో ఉండొచ్చో చూపిస్తారనమాట. అగైన్ దీంట్లో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఎక్స్పర్టీస్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ థింగ్ యాజ్ వెల్, యూ విల్ హ్యావ్ గ్రేటర్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ రోల్స్ హియర్. చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ రోల్స్ ఉండవని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఏఐ కంప్లీట్గా రీప్లేస్ చేస్తుందని చెప్పేసి చెప్తుంటారు అనమాట. ఏఐ విల్ నాట్ రీప్లేస్ ఆల్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్. ఓకే, if there are two software developers, one developer is not using AI, one developer is using AI and is able to create much better things, obviously ఈ పర్సన్కి ఇంకా గ్రేటర్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. కరెక్ట్,
దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఆర్కిటెక్చర్ పార్ట్ యాజ్ వెల్. సో ఆర్కిటెక్ట్స్కి కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇట్ విల్ నాట్ కంప్లీట్లీ రీప్లేస్ ఎనీ రోల్. AI is actually replacing tasks. Okay, it is not completely replacing roles. So software development lo kuda end to end it is not replacing, correct? It is able to replace your task in that development part. అలా ప్రతి రోల్లో కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ రీప్లేసింగ్ ఎంటైర్ థింగ్. ఈవెన్ ఇప్పుడు సేల్స్లో చూసుకున్నా కూడా కంప్లీట్ సేల్స్ని AI రీప్లేస్ చేయట్లేదు. సేల్స్లో ఒక మేబీ సర్వీస్ కస్టమర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, అక్కడ AI is trying to replace that task, but other task obviously human is only doing. So అలా ప్రతి జాబ్లో కూడా few tasks AI is actually replacing. సో హిస్టారికల్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ ఇయర్ ఎంతనో రోల్స్ పరంగా చూడొచ్చు, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ ఎంత ఉంది. అండ్ ఎస్పెషలీ హైదరాబాద్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ AI సిటీ. తర్వాత ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జనరేటివ్ AI అండ్ LLM స్కిల్స్ ఎంత గ్రోత్ అవుతుంది చూస్తున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత సెక్టర్ వైజ్ చూసినా కూడా ఇక్కడ IT సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఎలా ఉంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ ఎలా ఉంది. సో ప్రతి సెక్టర్లో కూడా దే ఆర్ షోయింగ్ ప్రీమియం AI hiring hubs. Hyderabad is the fastest tier 1 growth in AI job creation attempts. Next, Bengaluru, deepest AI engineering talent pool akkada. Pune వచ్చేసి రైజింగ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ R&D. ఢిల్లీలో ఏమేమి అవుతుంది ఎంటర్ప్రైజ్ AI. సో ఇదంతా కూడా we have used Perplex and we brought this data. So different places. రీసెంట్గా we have seen విజయవాడ as well. సో విజయవాడలో కూడాను విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏఐలో చాలా జాబ్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి, బికాస్ ఈవెన్ ఇన్ tier 2 cities as well, people are able to work from home itself and they're able to create some great stuff. Next, high paying AI careers aim avvochu. So the US equivalently we try to convert, but again depending upon service based company, product based company, salaries would be different, but on an average we're just seeing. So high paying AI careers chuskunte, AI research scientist, what can be their salary? Approximately 30 lakh plus. Machine learning engineer 15 lakh plus. Generative AI engineer again 18 lakh plus. AI by solutions architect at the 25 lakh plus. Data scientist 12 to 35. Even it would be more depending upon what company you are, what kind of experience you have, but just ఒక రఫ్ ఐడియా కోసం చెప్తాం. నెక్స్ట్ ML ops engineer ఎంత ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి, అగైన్ ఆన్ ద టాప్ we also have US related. సో US పరంగా ఎంత ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి. దెన్ NLP ఇంజనీర్, కంప్యూటర్ అగైన్ అన్ని కూడా 10 lakh ప్లస్. ఇక్కడ AI ప్రొడక్ట్ మేనేజర్, AI కన్సల్టెంట్, చీఫ్ AI ఆఫీసర్, నెక్స్ట్ AI ఆర్కిటెక్ట్. సో అక్కడ ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా దే ఆర్ షోయింగ్. నెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్, రైట్? ఎవ్రీ టైమ్ వీ హియర్ దిస్ ప్రాంప్టింగ్ అనే వర్డ్ చూస్తాం, ఎందుకంటే ద వే వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ AI ఎలా అవుతుంది, యూఆర్ గివింగ్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రాంప్ట్. బట్ మనం నార్మల్గా ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాం, యూఆర్ గెటింగ్ ఆన్సర్స్, బట్ బ్యాక్ ఎండ్, ఓకే, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్. సో అక్కడ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ డిమాండ్ పార్ట్ ఎంత ఉండొచ్చును, 8 lakh to 25 lakh ప్లస్. నెక్స్ట్ AI ఎథిక్స్ అండ్ గవర్నెన్స్ దగ్గర ఎలాంటి ఉండొచ్చు, సిస్టమ్స్ ఆడిటర్, AI ట్రైనర్స్, ఎడ్యుకేటర్స్. సో ఆబ్వియస్గా ఇవాళ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పేస్లో AI గ్రోత్ అవుతూ ఉందన్నమాట. బట్ ఆన్ ది అదర్ ఎండ్ అప్స్కిల్ అవ్వాలి కదా, ఎన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉన్నారు, అందరూ కూడా అందరు కూడా అప్స్కిల్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ దే షుడ్ బి సమ్ AI ట్రైనర్ యాజ్ వెల్. సో అలా AI ట్రైనర్, ఎడ్యుకేటర్స్ పరంగా ఎలాంటి శాలరీ ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ అగైన్ ఇఫ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అస్ ఫ్రీలాన్సర్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ కంపెనీ ఆర్ ఇస్ ఇట్ టెక్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ టాప్ 10 స్కిల్స్ దట్ విల్ డిఫైన్ యువర్ వర్త్. సో ఏమేమి ఉండొచ్చు, బిగ్ డేటా, నెట్వర్కింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, రైట్, టెక్నాలజీ లిటరసీ, క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి. సో AI వచ్చినా ఏమొచ్చినా మీ క్రియేటివిటీ, ChatGPT ఇస్ లైక్ అన్ ఎంప్టీ బాక్స్ బిఫోర్ యూ. ఒక 2-3 డేస్ మీ బ్రెయిన్లో ఉండే ఐడియాస్ అన్నీ కూడా యూస్ చేస్తారు, బట్ ఒక వారం తర్వాత ఐడియాస్ అన్నీ అయిపోయాయి, అప్పుడు ఎలా యూస్ చేస్తారు? ఇట్ వుడ్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ క్రియేటివిటీ. సో ఇవాళ ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity అందరు కూడా సేమే అనమాట, బట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది, క్రియేటివ్గా యూస్ చేస్తున్నారా లేదా అని చెప్పేసి, కరెక్ట్? సో ఎవరైతే క్రియేటివ్గా యూస్ చేయగలుగుతారో దే కెన్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ది గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్. సో వాళ్ళు ఇంకా బెటర్ థింగ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ క్యూరియాసిటీ, లీడర్షిప్ రోల్స్, టాలెంట్ మేనేజ్మెంట్, అనలిటికల్ థింకింగ్, రైట్, లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్. సో AI స్కిల్స్ ఎలా ఉండొచ్చు, సో ఎనీ AI లిటరసీ పరంగా చూస్తే ఎంత గ్రోత్ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ AI కాంపిటెన్సీస్ ఉంటే ఎంత గ్రోత్ ఉండొచ్చు, ఫుల్ కంప్లీట్ AI ఫ్లూయెన్సీ ఉంటే ఎంత గ్రోత్ ఉండొచ్చు. సో నెక్స్ట్, సో 3 structural realities. Entry level squeeze is real, correct? AI is not destroying experienced worker jobs, but it is blocking the pipeline that creates them. So enter with AI skills. సో చాలామంది ఇప్పుడు ఎంట్రీ లెవెల్లో
స్క్వీజ్ ఉంది ఆబ్వియస్గా. బట్ సీనియర్ లెవెల్ పొజిషన్స్ అలాంటి పొజిషన్స్లో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఏఐ. బట్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ పరంగా స్క్వీజ్ ఉందని చెప్తున్నారన్నమాట. నాన్ టెక్నికల్ రోల్స్ గ్రో ఫాస్టెస్ట్, రైట్? నాన్ టెక్నికల్ రోల్స్ గ్రో అవుతున్నాయని చెప్పేసి. నెక్స్ట్, ప్రీమియం విండో ఇస్ లిమిటెడ్. టుడేస్ 56% ప్రీమియం విల్ నార్మలైజ్ as స్కిల్ స్ప్రెడ్. ఓకే, సో ఎర్లీ మూవర్స్, రైట్? ఎనీ ఇండస్ట్రీలో ఎర్లీ మూవర్స్ ఎవరైతే ముందు వస్తారో వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా ఆ ఇండస్ట్రీ టాప్కి వెళ్ళే వరకు వాళ్ళు టాప్కి వెళ్తూ ఉంటారనమాట. సో ఓవరాల్, వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్? సో 39% ఆఫ్ ఆల్ జాబ్ స్కిల్స్ విల్ చేంజ్ బై 2030. ఆల్రెడీ ఈ డేటా ముందు కూడా వచ్చిందనమాట. పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రెడిక్టింగ్ దట్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనం చేసే డే టు డే టాస్క్ ఆటోమేట్ అయిపోతాయని చెప్తున్నారనమాట. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయకూడదా అంటే కాదు, అలా కాదు. ఓకే, వాట్ ఆర్ వీ సపోజ్ టు డూ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం? ఆ ఆటోమేషన్ని మనం యూస్ చేసుకొని మనం ఇంకొన్ని డిఫరెంట్ వర్క్స్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఇంకా ఎక్కువ వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ క్రియేటివ్గా మన క్రియేటివిటీ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవాళ నేను 10 విషయాలపైన ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, నా క్రియేటివిటీ ఓన్లీ 5 to 6 విషయాలపైన ఫోకస్ చేశాను. బట్ మిగతా 3-4 నా డే టు డే యాక్టివిటీస్ పైన వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఆటోమేట్ ఇట్. అక్కడ యూ కెన్ టేక్ థింగ్స్. సో నెట్ ఆబ్వియస్గా ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇట్ వుడ్ బి అ పాజిటివ్ థింగ్ ఓన్లీ. బట్ ఎస్, యాజ్ ఆఫ్ నౌ వెన్ ట్రాన్సిషన్ అవుతుందో ఇట్ వుడ్ బి స్లైట్లీ different, it would be slightly difficult. But yes, at any point of time, people who are adapting to new technology, who are upskilling in the right way, depending upon whether you're a technical person or whether you're a non-technical person, accordingly if you're able to take things forward, it would be a great advantage. So don't overestimate what is happening in 1 year or 6 months. Okay, so don't overestimate what is happening in 6 months or 1 year, but try to see the longer perspective with respect to AI and try to work along with it. Okay, so thank you so much. And ఇక్కడ మీకు ఏ పాయింట్ నచ్చిందో కామెంట్స్లో చెప్పండి. నమస్కారం.